Okay, right. So, stap 1. Okay, kyk, gaan eers kyk na my vergelyking. Y is gelyk aan K op X plus Q. Now, that Q value is actually my asymptote. Nee. Okay, so as jy nou kyk na die sketsie wat ek vir jou gegee het, wat gaan Q se waarde wees? How do I indicate the asymptote? With that dotted line. Sien julle dit? Nee? Okay, so met ander woorde my asymptoot is hier. By y is gelyk aan 2. So nou, in plaas van Q gaan ek sê, y is gelyk aan K op X. And then instead of Q, I'm going to say plus 2. Is julle by met daai? Nee. Okay, dan step 2 says, once we've written or substituted in what the asymptote is, now we substitute coordinates. Al koördinate wat ek vir jou gegee het op hierdie sketsie, is daai koördinaat waar x 1 is en y 5 is. Okay, and we said we have to write that down to indicate to me that this is what I'm substituting. Nee, okay, so dan gaan jy hê, y raak mos nou 5, is gelyk aan k bly k. And x will become 1, and then your plus 2. Is julle nog reg? Julle moet skree as julle nie by is nie, né? Okay, so that k over 1 is the same as just normal k. So I've got 5. So I've got 5 equal to k plus 2. Kom is my pen nou so gaga. Plus 2. Okay, dan vat ek daai 2 mos oor en dan gaan k wees 3. Nee. Right, so please don't stop there. You have to write the final full equation for me. So jy gaan hê, therefore it would be y is equal to, instead of k, I now write 3 over, en onthou daai x moet mos daar wees, nee. And then plus 2. Right. Is julle okay? Any questions? Can I skip to a new example? Nog nie, okay? Megan, jy is klaar geskryf, né? Nee, gou uitdeel nie asseblief. That's not bad. It's 2 pages, né? So I've got 2 bladzijden, en dat is die volgende. Okay. Okay, hands up, is still copying? Kom ook eens vinnig. Okay, kan ek skip? Goed, kyk gou-gou voorbeeld 2. Again, we're going to use exactly the same steps. I start by using the general equation of y is equal to k over x and then plus q. Step 1 is, I'm going to substitute in that asymptote of mine. Waar's my asymptote? Kyk gou-gou. Hierdie dotted line. Nee, daai stippellyntjie. Dit wys mos my dis 'n asymptoot. En gewoonlik langsom skryf ek vir jou waar hy sny. Or I'll indicate it over here.
with a little minus 3. Okay, so dan weet jy, ek kan gaan instel, in plaas van Q gaan ek nou sê, Y is gelyk aan K op X, en nou my Q waarde moet wees, minus 3. Is julle nog reg daar? Okay, now step 2 will be substitute in the coordinates. Watter koördinate is my gegee? They gave me the coordinates where X is 1 and Y is minus 6. So let's go and substitute those in. So Y would be minus 6 equal to K over 1 and then minus 3. Maar dis was eintlik dieselfde as net minus 6 is gelyk aan K minus 3. Nee, because K over 1 is still just K. Nou vat ek daai minus 3 oor en dan raak hy plus 3, nee. Which means that K will be how much? Minus 3. Right, please don't stop there. You have to give me the full equation right at the end. So my equation would be Y is equal to, and instead of K, I say minus 3, and then over X, en dan my asymptoot was mos minus 3. Okay, as jy kom by jou finale vergelyking, jy sal nou hier sien that the value of K is negative. And then we said, if it's negative, dan beteken dit my grafiek moet wees in kwadrant 2 en kwadrant 4, nee. En is dit so op my skets? Ja. So gaan altyd net terug en double check gou of jy reg gewerk het. Okay. Any questions there? Good. So dit is hoe ons die vergelyking van 'n hyperbool kry. Okay, ek gaan nou vir jou huiswerk gee en dan gaan ek gou aangaan met die eksponensiële grafiek. Okay? Goed. Anyone still copying here? Okay. Klaar. Enigiemand anders nog? Okay. Are you done? Okay. Kyk gou-gou. Daar's jou huiswerk, né? But it's not going to be all. It's exercise 14 op bladsy 161, nommer 1A, B, E en F. Nou jy sal sien dis net 4 goedjies. Jy moet net 4 vergelykings gaan kry. Nou kyk gou-gou, ons het nou 2 van hulle gedoen. So dis gaan jou nie baie tyd vat nie, né? It's very quick. Okay, so those 4. Now, next I want to start with the exponential graph. Dit is nou ons laaste grafiek wat ons gaan doen en van hier af moet ons nou net weer gemengde oefeninge doen. Julle weet julle skryf einde volgende week, né? Okay, so begin asseblief die naweek al leer. Right, can I skip? Ek het vir 2 toetsies ook vir die wat al die naweek wil begin oefen. Alright, so, 'n exponential graph. Kom ons kyk gou vinnig, maar ek gaan die slideshow nie te lank meer aanhou nie. Ek wil eintlik meer kom by hierdie laaste op die heel laaste bladsy, die heel laaste slide. Hy lyk soos daai enetjie. Okay, so what I want you to see is the equation of an exponential graph is y is equal to a to the power of x. So exponential, think about exponent. So sien jy my exponent is 'n onbekende, né? So onthou, when you've got a mixed exercise, like we're going to have in the test, and you see that the exponent is an unknown, you immediately know that it would be an exponential graph. Good. Now, that value of a will determine which way your graph is going to face. Hieronder in blou, sê hulle vir jou,
as A groter is as 1, that one, kan julle my cursor sien? Ja. If A is greater than 1, met ander woorde enige getal soos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maak nie saak tot waar nie. Nee? Your graph will be an increasing function. Kyk gou daar, dit is dan 'n stygende funksie. Okay? En hy, vir my, hoe ek het onthou is, the positive gradient of a straight line would also be facing that way. Nee, so dis hoe ek kom onthou. Now, if A is between, kyk gou daar, if A is between 0 and 1, hy lê tussen 0 en 1. Met ander woorde, in my kop sê dit vir my, dis soos 'n breek. Nee, like half to the power of x, or a quarter to the power of x. Maak dit vir julle sin? Nee, as daai A waarde, if that value is between 0 and 1, then your graph will flip. So it's going to look like that, and it will be a decreasing function. Dan is dit 'n dalende funksie. Okay, so daar is die twee main goed wat jy moet onthou van 'n eksponensiële grafiek. Okay, ek gaan nou gou hier uitgaan. Jy het mos daai notas by jou. Gaan nou terug na ons notaatjies toe, hier. Okay, so ek gaan vir jou sê, ons het y is gelyk aan a tot die mag x, en dan gaan jy sien, for now, we're not going to have something here. But in the last example that we're going to do just now, we are going to have an asymptote again. Okay, ons gaan weer 'n asymptoot hê. En dit is mos waar die grafiek nie mag deurskuif nie, né? So whenever we have something over here saying +1 or -6, onthou, dit is mos my grafiek wat geskuif het. Nee, same thing. Just the graph of y is equal to a to the power of x. If it was plus, let's say 6, it means that graph moved up 6 units. As it a is gelyk aan a tot die mag x, and then -2, it means that graph moved down 2 units. So dis dieselfde soos wat ons nou by hiperbool gehad het, né? Okay. So kom ons kyk gou-gou na 'n voorbeeld. Ja. Nee, hy mag nie kleiner as 0 gaan nie. So hy gaan nie 'n negatief wees nie. Die kleinste wat jy gaan hê is 'n breek. Okay. Right, so example 1. I want you to draw y is equal to 2 to the power of x. Okay. Now first things first, ek gaan my x-as en my y-as hê. Okay, nou, jy het nou min of meer gesien hoe lyk 'n eksponensiële grafiek. So the a value, can you see that that is greater than 2? Sien julle dit? Ag, greater than 1, sorry. Hy's groter as 1, nee. So dadelik weet ek, my grafiek gaan so iets lyk. Is julle by? Nee. Okay, but now we've got to plot points. So, wat doen ons as ons wil punte plot? Ons gaan stel in, ek gaan nou sommer hierso so 'n klein tabelletjie maak. Julle, dit lyk nou baie rof. Ek het net maar so mooi vooruit geskryf vir as ons dalk vroeg is vandag. En toe ek my program minimize to vee, bladder wel als uit wat ek geskryf het. Okay, so what I'm going to do, en jy hoef dit nie in 'n tabelvorm te doen nie. Ek gaan hom vir jou onder ook skryf. You choose whichever one works with you. But whenever we've got to draw a graph, skryf daar vir jouself. When you draw, make x equal to -1, and then I'm making a slash. Ek sê -1 of 0 of 1. Want dan gaan jy min of meer 'n tendens sien en al reeds jou grafiek kan trek. Okay, so my x values, I'm going to make it -1, 0 and 1. So as ek nou dit sou gaan instel by daai grafiek, ons het gehad y is gelyk aan 2 tot die mag x, maar nou in plaas van x gaan ek sê
minus 1. No, do you guys see that? So if I do that, then it means that y would be what? A half. Nee. So daar, as x minus 1 is y a half. Maar soos ek sê, if you don't like using the table, do it over here and then directly go plot your points. Okay. If x is 0, it means it would look like this. Y is equal to 2 to the power of 0, which means that y will be 1. Okay, so dan kan ek daar gaan invul. As x 0 is y 1. Okay, laaste enetjie. As x 1 is, dan gaan ek mos sê y is gelyk aan 2 tot die mag 1. Met ander woorde, y is 2. Wat was daai? Okay, so, ek gaan hom nou nie so perfect plot nie, ek gaan net dit doen, en dan gaan ek plot. Okay, so, my coordinates here, if x is 0, y is 1. If x is 1, y is 2. En as x minus 1 is, dan is y 'n half. So sien julle, dis eintlik redelik maklik, nee? All you do is go substitute in and then we're able to draw. Are you guys good? Any questions so far? Good. Okay, dat ek nog 3 voorbeelde en dan is ons well away vir vandag. Kan ek maar skip? Skryf jy nog? Sê gou vir my net dat ek weet nou vir die volgende 3 voorbeelde. Do you guys like the table or do you want to write it out like this? Huh? Julle. Julle maak dit ook net vir my maklik hier, nee. It's alright. Okay, kan ek maar skip? Good. Ek het nou gedink ek gaan vir ons kan tyd spaar. Okay, so example 2, y is equal to 5 to the power of x. Okay. Daar's my grafiek. Y en x. Okay, so kom ons kyk gou heel eerste. My a-waarde. Is hy, kan julle sien, hy is groter as 1, nee? So watter kant toe gaan my grafiek gaan? The up way, yes, an increasing function. Goed, so dit gaan 'n stygende funksie wees, nee? Okay, so kom ons gaan kry gou ons waardes. We say that we always substitute in x is minus 1, 0 and 1. Okay, hieronder gaan ek gou vir jou wys. As x minus 1 is, then I'm going to have y is equal to 5 to the power of minus 1, meaning y will be a fifth. Daar is hy. Okay. If x is 0, then I'm going to have y is equal to 5 to the power of 0, and that will always be 1. Okay. Dan as x 1 is, y is gelyk aan 5 tot die mag 1. In other words, y will be 5. Okay, so let's go and plot those points. You said we are going to have an increasing function, so it's going to look like that. Let's just put in our coordinates. It cuts through the y-axis, where x is 0 and y is 1. If x is minus 1, dan is y 'n vyfde. And if x is positive 1, then y is 5.
Straightforward, nee. Niks snaaksie. Sorry? Ek kan, maar die toets kan nie noodwendig hê nie. Ek wil baie graag. Vir nou sal ons dit straightforward hou. Alright. Kan ek skip? Hands up, who's still copying? Guys, sê as jy klaar is. Is jy klaar? Okay. Good. Example number 3. There's one more after this and then we're done. Okay, nou gee ek vir jou y is gelyk aan en nou kyk gou hier. Usually, when we give you a fraction, we put it in brackets. So a half to the power of x. Nou dadelik moet jy vir my sien dat daai a-waarde, the value of a is now a fraction, meaning it is less than, it's between 1 and 0. Nee, so meaning less than 0. Met ander woorde, dit gaan 'n wat wees? Net of my sê 'n afding, nie? It's going to be a dalende funksie, daar sê, a decreasing function. You know, maar by die Engels, né? Okay, right. So kom ons gaan stel gou in. We say that we always use values of -1, 0 and 1 to substitute in, to plot points. So ons gaan sê y is gelyk aan 'n half tot die mag -1. That means that y would be, yeah, folks. Use your calculator. Okay? If the exponent is negative, it means that fraction is basically going to swap around. So then it's 2 over 1, which is 2. Nee. Okay? Kom ons kyk gou. Kom ons kyk gou as y 0 is, then I've got a half to the power of 0, and anything to the power of 0 will still be 1. Okay. Then the last one, if x is 1, now a half to the power of 1 will still just be a half. Okay. Goed, so daarso. Hier is 'n tabelletjie. Nou, ons het gesê because of that value, a being between 0 and 1, it's going to be a decreasing function. Nee, dit gaan 'n dalende funksie wees. Met ander woorde, hy gaan so iets lyk. Goed. Kom ons gaan plot net gou daai punte. Waar sny hy my y as? As x 0 is en y is 1. Hy sny waar x minus 1 is and y is 2. And it cuts here where x is 1 and y is a half. Okay, so just for interest's sake, because we are going to get this type of questions from here on. Asymptotes, so far. Could my y-axis be an asymptote? Hoekom? Want hy sny dan deur hom. Nee. Okay, what could be an asymptote? X. Nee. So, because nothing was written here, my asymptote would be my x-axis. Ek gaan dit nou sommer hier vir jou skryf. Daar staan nie x equals 0 nie. My x-axis is the asymptote, and the equation of my x-axis is y is equal to 0. Why? Want oral op daai x-as is y 0. Nee, so that's the equation of
the x-axis. Okay, if I were to ask you for the domain, wat is domein nou weer Afrikaanse mense? Dis definisieversameling, nee. So we're looking at x values. Daar's sy. Good. So domain will be x is an element of real numbers. Hy kan mos al daai nommertjies wees, nee. What about range? Waardeversameling. The what? Sê gou weer. Wat het ons nou net gesê? Ons het dan 'n asymptoot. My x-as is 'n asymptoot. Will it ever be able to go through that and get to a negative y value? So wat? Y must be greater than 0. All the positive numbers, yes. Okay. So ons gaan sê y must be greater than 0. Nee, jy kan nog by dit sê y is an element of real numbers, but y must be greater than 0. Okay. Julle reg daar? Laaste enetjie. Okay. When we done? Natuurlijk ja. Baie. Hy is ie. Hoor gou, julle was verlede jaar saam met my met Ayola in die klas, nê? Nee? En ek groet nou nog. Ek mis vir daai kind verskriklik baie. Dit is my so lekker om hom in die gang te sien. So dit gaan vir my erg wees as ek vir julle sien hè. Maar as jy nie wil kan vat so tydjie vir my om lief te raak eers by vir hulle, né? Okay, kan ek skip? Who's still copying? Okay, laaste enetjie. Example 4. Okay, now I am going to give you guys one with an asymptote. So y is equal to 2 to the power of x, and now I'm adding plus 1. Okay, so dadelik weet jy, daai grafiek het geskuif, né? Nee? Okay, kom ons kyk gou. So that plus 1 means that the whole graph moved up 1 unit. Nee. So nou gaan my x-as nie meer my asymptoot wees nie. Hy moet ook nou een eenheid gaan opskuif, nee. So my asymptote is going to be over here. En jy kan asymptote op een van twee maniere vir my wys. Jy kan of sê dit is 1, or you give me the full equation of it. You say y is equal to 1. Okay, so either indicate it over here, or give me the equation of it. Alright, dan die res van ons stappe is presies dieselfde. I'm still going to get some points to plot on my graph, and I'm still going to use minus 1, 0, and 1 for my x values. Okay, so kom ons gaan kyk gou-gou. As ons minus 1 instel, gaan ek hê y is gelyk aan 2 to die mag minus 1 plus 1, which means that that's going to give me 3 over 2. Want daai 2 to die mag minus 1 is mos 'n half, né? Nee? So a half plus 1 will give me 1 and a half, maar ons skryf hom eerder as 3 over 2. Okay. If x is 0, then I'm going to have y equal to 2 to the power of 0, wat mos nou eintlik 1 is, and then plus 1, so y will be 2. Okay, dan die laaste enetjie, if x is 1, 2 to the power of 1 will still be 2, and then plus 1,
So y will be 3. Okay, so nou sit ons hom daarin. Okay. Dan is nou die tyd vir afkondigings aan die einde van die dag. Yes, ons maak dit. Wag. Die loonwees moet onmiddellik vir juffrou Mons by kamer 1 kry. Sy loonwees 9A1, Gleam van die William, graad 12, Bornij-Strijders 9A2. By juffrou Mons, kamer 1, anders is daar groot probleem. Plot net gou daar jou punte en teken jou grafiek. Nou gaan ek vir jou nog so klein stukkie huiswerk gee. Hæ? Julle hou daarvan, ek weet dit. Is julle reg? Kan ek my huiswerk gou gee? Ja man, wie skryf nog? Ek gaan nou weer terugkom. Ek gaan nou minder maak, hou net aan, moenie dink dis die hele oefening nie. Wat het ek hier so? As dames en heren, ek maak maar die afkondiging, dat jy net weet, for learners, we've got notification about inoculation for COVID-19, so I'm just quickly going to read this to you. Learners 18 years and older, from 15 up to 15:30 this afternoon. You can go to the City Hall, this is Stadsal,